Hamjambo, karibuni kwa darasa letu la leo. Karibuni kwa darasa letu la leo. Jina langu ni Abdul Karim. Leo tunazungumza kuhusu ukanusho wa hali ya nge na ngali. The negation of the conditional tenses nge and ngali. And we will start with nge. Sawa? Ukanusho wa nge. Sawa? So we had in the previous video we talked about these conditional tenses, and now we are going to talk about how we can negate them. Sawa? Sawa. So we start with the first one, nge. So the sentence in the positive form are: ningekuwa na pesa, ningeenda Dubai. Ningekuwa na pesa, ningeenda Dubai. If I were to have money, I would go to Dubai. So when I want to negate this one, I just say nisingekuwa na pesa, nisingeenda Dubai. Nisingekuwa na pesa, nisingeenda Dubai. So we just put C on that nge, singe. So it be singe. Sawa? Singe. Nge, it becomes singe. Sawa? So we have the subject prefix ni. Sawa? Then we have that one si, then nge. Okay? Singe. Sawa? Alafu the verb to be or to have, nisingekuwa na pesa. Kuwa na. Nisingekuwa na pesa, nisingeenda Dubai. So this sentence, it means I went to Dubai because I had money. I went to Dubai because I had money. So, and if for any case I could not be having that money, I would not have gone there. So, nisingekuwa na pesa, nisingeenda Dubai. So, if I were not to have money, I would not go to Dubai. Unafaham? If I were not to have money, I would not go to Dubai. Sawa? Unafaham? The next sentence, ningecheza vizuri, ningeshinda. Ningecheza vizuri, ningeshinda. If I were to play well, I would win. If I were to play well, I would win. Ningecheza vizuri, ningeshinda. Nisingecheza vizuri, nisingeshinda. Sawa? Nisingecheza vizuri, nisingeshinda. You see? Unafahamu? Ningecheza vizuri, ningeshinda. Nisingecheza vizuri, nisingeshinda. So ningecheza vizuri, if I were to play well, I would win. Nisingecheza vizuri, if I were not to play well, I would not win. Unafahamu? Sawa? Unafahamu? The third example, ningekupigia simu, ungekuja. Ningekupigia simu, ungekuja. If I were to call you, you would come. Nisingekupigia simu, usingekuja. Nisingekupigia simu, usingekuja. If I were not to call you, you would not come. Nisingekupigia simu, usingekuja. So we can say maybe in the party, ningekupigia simu, ungekuja kwenye sherehe. Ningekupigia simu, ungekuja kwenye sherehe. Nisingekupigia simu, usingekuja kwenye sherehe. Sawa? Sherehe is a party or a celebration, kitu kama hicho. Sawa? We have the fourth example. The fourth example, ningesahau mwavuli, ningesahau mwavuli, ningenyeshewa. Ningesahau mwavuli, ningenyeshewa. If I were to forget the umbrella, I would be rained on. You see? These sentences I have discussed in the previous video. So if you didn't watch that video, you can go and just learn how to use them. Nisingesahau mwavuli, nisingenyeshewa. Nisingenyeshewa, sawa? Nisingesahau mwavuli, nisingenyeshewa. Ningesahau mwavuli, mwanangu, ningenyeshewa. Lakini nisingesahau mwavuli, nisingenyeshewa. Sawa? Nafahamu?
If I were not to forget the umbrella, I would not be rained on. Sawa? Nafahamu? Sasa tunaenda kwa matumizi ya ngali, yani the negation, yani now singali, it will be singali. Ngali, when you want to negate, we just say singali, singali. Sawa? Singali. So we remember we add the subject prefix there, then we have si, then we have ngali, and we have the verb now. The verb is not in the negative form. This the ngali become in the negative form singali. Okay, singali. Sawa? And don't get me wrong, the verb it will be negated, but it doesn't fall. It doesn't get the actual negation of the verb, like ninacheza, right? Ninacheza, I am playing. When you want to negate this one, you say sichezi. So that final r changes to e, but in this case, the verb doesn't change. The final r, it just remains the same. We just change we just add c. Okay. Kwa mfano, sawa? In the first sentence, tunasema ningalikuwa na pesa, ningalikuwa na pesa, ningalikuwa na pesa, ningalienda Dubai, ningalikuwa na pesa, ningalienda Dubai. If I had money, if I had money, I would have gone to Dubai. If I had money, I would have gone to Dubai. Sawa? Nisingalikuwa na pesa, nisingalikuwa na pesa, nisingalienda Dubai. Nisingalikuwa na pesa, nisingalienda Dubai. So nisingalikuwa na pesa, nisingalienda Dubai. Sawa? We negate like this. Now this one implies that if I had not had the money, I would not have gone to Dubai. Sawa? So this implies that this person had the money, so he went. Ningalicheza vizuri, ningalishinda. If I had played well, I would have won. Nisingalicheza vizuri, nisingalishinda. If I had not played well, I would not have won. Sawa? Nisingalicheza vizuri, nisingalishinda. Sawa? Unafahamu? Ningalikupigia simu, ungalikuja. If I had called you, you would have come. Nisingalikupigia simu, usingalikuja. Nisingalikupigia simu, usingalikuja. Sawa? If I had not called you, you would not have come. Sawa? Unafahamu? Ningalisahau mwavuli, ningalinyeshewa. Ningalisahau mwavuli, ningalinyeshewa. If I had forgotten the umbrella, I would be rained on. I would have been rained on. Nisingalisahau mwavuli, nisingalinyeshewa. Nisingalisahau mwavuli, nisingalinyeshewa. If I had not forgotten the umbrella, I would not have been rained on. Sawa? So guys, don't forget the use of this nge. Nge, it implies that there is possibility of something happening again in the future, provided that the first event is satisfied. Okay, the second event can happen in the future. And the ngali tense, this one implies that the action has already happened and there is no any chances of it happening again in the future. Okay, sawa? So today we have talked about the negation of these tenses. Sawa? In the next video, we will talk about another use of the tense ngali. Ngali, only ngali, okay? Ngali, this has the same use as bado. Bado. Bado, it means still or not yet, yani accordingly how we use them in the sentences. So in the next video, we'll talk about ngali, how it is used to imply still. Like, ningali ninatazama filamu. I am still watching the film. Ningali ninaimba. I am still singing. Okay, so that is for the next video. We'll talk about this ngali and I will shed some light on bado. Kwaheri, kuwa na wakati mwema.